Okay, so let's continue with the module 2. So last class we have just introduction to the addressing modes and instruction set and programming concept to microcontroller 8051. Let's have the brief on addressing modes of 8051 microcontroller for today. Okay, so today's topic is mainly instructions, addressing mode and instruction set. Okay, so first let us have the concept of addressing mode. So what is an addressing mode? So first let us have the assembly language, how it is. We had this slide in the previous class also. So what do we mean by addressing mode? Instruction or programming, how it looks like. Okay, so in the programming side there is a field like org, end, etc. That is directives. Directives means it's indicating to the assembler, not part of the program. Assembler is able to locate the memory according to this origin. Okay, from where the program begins, from the first memory location or from the 100H, like that. So that is known as assembler directives, not part of the microcontroller instruction set. And here it is written here, see, like this command move, add, XOR, XNAND, etc. Such words are called instruction mnemonics. That is actually the part of the instruction that is called opcodes. We will cover what is opcode later. And then we have some label here. See here, that is called a label. We can use this label in part of the program. For example, jump to here, repeat here, etc. Such commands we can give with the help of this label. For example, here instruction is sjump. Sjump means short jump here, means it makes a jump to here and here to here, means from here to here, means always it repeats this instruction. Understood? That makes an infinite loop. Okay, so that kind of part also there in the program. And there is a field separated with the comma, that is comments, that is for understanding of the programmer or for the user who is reading the program at later. Okay, so these are the 4 parts of the program. So this part here is the program part, and here are some labels and assembler directives, and so also some commands separated with the inverted comma. Okay, so that is part of the programming assembly language, how it looks like. So our program mainly consists of 2 parts, 4 parts: label, mnemonics, operands, and a comment. Okay, so 4 parts are there in the assembly language programming. Let us see what is mnemonics and operand. Okay, so mnemonics part is called opcode. Opcode is microcontroller's operational code, which is designed during the manufacturing of the chip. So for the microcontroller 8051, we have a set of instruction. That instruction is mainly having 2 parts. First part is called opcode, meaning operation code. Okay, so that is actually provided by the manufacturer who is developing the microcontroller, who is designing the microcontroller. No one can introduce a new instruction opcode to the microcontroller. Actually, the provider will supply the instruction code for that instruction, for that microcontroller. So part of that instruction is called operation code. So operation code is part of an instruction that tells the processor what to do with the variable or written besides it. For example, if we have an instruction add hash 32h, this is an instruction to the microcontroller 8051. So add, this is part of the instruction and is a mnemonic and called a opcode, operation code, indicating to the microcontroller that to add the number 32h. So where to add, it is to the accumulator that is hidden. Okay, so that is part of the instruction anyway. So add is called a opcode. So part of the instruction that tells the processor what to do. So add. Then suppose another instruction move A, R0, meaning R0 to A, copy the data. So move is opcode. Okay, not part of the main concept. It is a simple concept just to introduce you the addressing mode. Okay, so this is opcode. So move A, example, move A, 6AH. Move is the
what you call opcode, and 6AH is the 66AH is the second part of the instruction that we are going to cover here, what's called operand. So the second part of an instruction, which is the data to be operated on, is called, so in the previous instruction, the data, which data to move, it is 6A, that is second part of the instruction. This is called a operand. So the second part of the instruction, which is the data to be operated, which data to be operated according to the opcode, is called a operand. So our instruction consists of both opcode and operand. Operand is the source of data to be operated by the opcode. So opcode കൊണ്ട് എന്തിനെയാണോ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യേണ്ടത്, ആ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റയെ പറയുന്ന പേരാണ് operand. So data എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്, അതിനനുസരിച്ച് we have different addressing modes we will cover today itself. So MOV A, 6AH, here 6AH is the what you called operand. Okay, and MOV A is our opcode. Understood? That is part of the instruction. Now, just for introducing this addressing mode, I just covered this opcode and operand, not that important concept. Now, addressing mode, what do you mean by an addressing mode? The way in which CPU access the data is called addressing mode. For example, as a classroom, I am your teacher and there are more than 50 to 60 students are there in your class. Okay, so each one of you, I can address by your name or by your class number or by your seating position. Okay, so I can call, say, roll number 1. I can call, say, Ajish or Ajit or Rajesh or whatever it is. So I can access, or I can take attention of a student either by his name or by his roll number or third bench, first student, third bench, middle row, first student, like that I can take attention of each student. So the student I am addressing here in 3 ways. So I have 3 addressing modes in the class system. Same like that, in the instruction set, how we are specifying the data, that method is called a addressing mode. Hope you understood. The way in which the CPU access the data is called how we are providing the data to be operated by the opcode is called a addressing mode. Then there are 5 addressing modes in 8051 microcontroller. So in our microcontroller, we can represent the data, we can introduce the data to be operated in 5 ways, 5 general ways. Okay, so there are 5 addressing modes. First one is called the immediate addressing mode. This topic is very important, frequently asking question. First one is immediate addressing mode. Second one is called register addressing mode. Third one is direct addressing mode. Fourth one is register indirect addressing mode, and last indexed addressing mode. So we need to cover these 5 addressing modes here. Okay, so there are 5 addressing modes and they are immediate, register, direct, register indirect, and indexed. So all these methods we are supplying through these methods we are supplying the data to the instruction set. For example, MOV A, how the data is specified here, we have 5 methods. Okay, first, immediate data. Source operand is a constant. So immediate data means the number to be operated, the data to be operated by the instruction is a constant. Okay, what you call the immediate data must be preceded by a hash sign. So in our assembly language programming, whenever you see a hash, then the number followed by the hash is the data to be operated by the instruction. So can use to load data to any register including 8-bit and 16-bit registers. So 8-bit register lekko 16-bit register lekko data direct ആയിട്ട് copy. For example, if you want to copy, if you want to load your accumulator with the data 10, how we can use MOV A, #10 and suffix h. Okay, and without h indicates 10 in decimal number, with h indicates 10 in hexadecimal number. So 10 in decimal is normal 10, 10 in hexadecimal is according to our hexa number system, it is 16. Okay, we'll see this later. Okay, so these are the examples for the immediate addressing mode. For first example is MOV A. MOV is the opcode to which register? To the accumulator. What to move, what to copy with accumulator? With the number 25. So 25 is a number that is indicating to the microcontroller by the hash sign. The microcontroller also support another instruction, MOV A,
25H. These two are different instruction. This is one instruction, this is another instruction. So there is a meaning to the symbol hash in microcontroller assembly language programming, and that hash indicates here a direct number. Direct number. If your instruction is without hash, meaning in our microcontroller, we have internal RAM addressed from 00 to 00, etc. 25. There is a memory location 25. So if you are executing an instruction MOV A, 25, accumulator will be loaded with the content of 25. That is what MOV A, 25H. Okay. If your instruction is MOV A, hash 25, your accumulator will be 25 after the execution of this instruction. So after the execution of MOV A, 25, this will be the result. MOV A, hash 25, accumulator will be 25. Suppose here content is 30, after execution this A will be 30. So that is the difference between MOV A, hash 25 and MOV A, 25. Now not only accumulator, to the register also we can move R4, 62. So the register bank 0, R4 register will be loaded with the data 62. So here also move R4, without hash 62 is also support. That moves another, that belongs to another addressing mode will cover. Move B, to the B register also. Move DPTR. We can use 16 bit. DPTR is a 16 bits. That's why it is provided with 4, 8, 12, 16. 16 bits of data with the move DPTR, hash 20. So DPTR is equal to 4521. You can access DPTR by DPL and DPH. So lower bytes with 21, DPL hash 21 and DPH hash 45. So with one instruction you can copy DPTR with the 4521, or with these two joined instructions, separate instructions, you can do the perform the same action. DPTR will be, after these two operations, DPTR will be 4512. So either you can use a single instruction to copy DPTR value, or this two instruction. Okay. Now there is an illegal operation here. If you are using move DPTR, 68975, so here remember there is no H provided here. This indicates this number is in decimal. So decimal value that microcontroller supports is maximum 65,535, corresponds to FFFF. So here in our program it is 68,000, which is a non-supporting number in our microcontroller. So microcontroller can support a maximum of decimal number 65,535. So if you by mistake if you type like this, our assembler will make an error here. Understood? So that is the illegal message, illegal instruction. Now, so this is all about the immediate addressing mode. Individual addressing modes, they can ask you separately. Explain immediate addressing mode with example. So you need to cover this, you need to study this in detail. Okay, next addressing mode, what we discussed before, is register addressing mode. It is very clear what it is. Register addressing modes are very simple addressing modes. Direct register names are using for addressing the data. For example, move A, R0. Very clear what is the meaning of this instruction. Move A, R0. Move or copy the content of the register R0 to A register. For example, your R0 is equal to 25. On executing this instruction, your accumulator will be then 25. Copy content of R0 into A. So R0 is holding a number 25. While executing move A, R0, the R accumulator will be loaded with 25. Move R2, A. Not only to the accumulator, to the register also we can copy R2, A. What is the difference between these two? Here, this is the destination and this is the source. So first destination, then source. That is the method of writing the instruction. So move R2, A. Here R2 will be, R2 is equal to 25. Suppose the microcontroller is executing sequentially this instruction, because after this instruction accumulator is 25. Now we have R2, A. So whatever in the accumulator it will come to R2. So R2 is equal to 25 after the second instruction execution. Now add A, R5. See, R5 and A is to be added, and the accumulator result will be there in the accumulator. We will cover this later. Add A, R7, the same instructions.
move R6, A, also same instruction. Source and destination registers must match in size, meaning if you are using 8-bit register, then the source register also must be 8-bit. For example, if you use move DPTR, R0. This is an illegal instruction because DPTR supports 16-bit. R0 is having only 8-bit data. So this is an illegal instruction. Okay, so move DPTR, A, for example, DPTR, A will give an error because accumulator is 8-bit, DPTR is 16-bit. So if you want to load the DPTR with accumulator, either you can use DPH or DPL. Then, so if you want to load, if you want to save the content of accumulator, you can use move DPH, A. So A will be loaded to the higher order bytes of the data pointer. Okay, the movement of data between R and register is not allowed. Okay, what do you mean by that? If you use an instruction move R0, R1, this also makes an error. This is not supporting in the 8051 microcontroller. If you want to copy R1 to R0, what do you need to do? Can anyone tell me what is the solution? If you want to copy, if you want to implement this instruction, first you can use move A, R1. So from R1 it will come first to A, then move R0, A. It will perform this operation. But if you use with a single instruction move R0, R1, it will make an error in programming. Okay, so that is what. This is an important point. Many of the students will use move R0, R1 or R7, R7 while working with some program in our lab. So such a operation of transfer of data between the register banks and registers are not supporting in 8051 microcontroller. Now third addressing mode, direct addressing mode. It is most often used direct addressing mode to access RAM location 30H to 7F. So നമ്മളുടെ മൈക്രോകൺട്രോളറിനകത്തുള്ള റാമിൻ്റെ അഡ്രസ്സാണ് 00 to 1F നമ്മളുടെ രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക്സ് ആണ്. ദെൻ 28 to 2F ബിറ്റ് അഡ്രസ്സബിൾ ആണ്. 30 to 7F ആണ് നമ്മളുടെ റാം സ്ക്രാച്ച് പാഡ്. ഈ ലൊക്കേഷൻസിന് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡാണ് ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്. ഇവിടെയുണ്ട് നമുക്ക് 30, 31, 32 എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ 7F വരെ ഇങ്ങനെ ലൊക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഈ അഡ്രസ്സ് നേരിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അതിനാണ് ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ്. ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ് ഈസ് മെൻഷൻ ഇൻ ദ പ്രോഗ്രാം. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ move A, R4. R4 means if it is with 4 only indicates R4. Okay, so move A, R4 is an instruction to copy the content of the memory 4, content of the memory. So we have the first memory 00 etc. We have the fourth memory here. This content will be, this 8 will be copied to the accumulator. So we can use move A, 4 or A, R4 with this type of addressing mode. Remember, we don't want to put a hash sign. I taught you before what is the difference between instruction with hash and without hash. So if you want to use direct address, you can use move R0, say 35H. What will happen after this execution? Our register bank register R0, there is a location here whose address is 35. From this content will move to R0. That is what move R0, 40H. 56H, to the location 56, content of accumulator will be copied. That is what direct addressing mode. Then indirect addressing mode. So indirect addressing mode is also a special addressing mode. Register is used as a pointer to the data. So നമ്മളുടെ register ബാങ്കിലെ രണ്ട് registers ആണ് R0 and R1. R0 and R1. R2 and R7 നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So we must provide a @ sign for direct addressing, register indirect addressing. If it is without @ that is what register addressing. Then with @ symbol it is called register indirect addressing mode. For example, നമ്മൾക്ക് 35 എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷൻ മൈക്രോകൺട്രോളറിലുള്ള ഒരു മെമ്മറിയാണ്. ഇവിടെ 00 ഇങ്ങനെ മുകളിൽ 35 എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട്. ഇവിടുത്തെ കണ്ടൻറ്റ് നമുക്ക് ലോഡ് ചെയ്യണം. സോ 00 രജിസ്റ്ററിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് R0. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? move
R0, #35 എന്ന് വെക്കാം. സോ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ ലൊക്കേഷനിൽ 35 കോപ്പി ചെയ്യും. നൗ 35ലെ ഡേറ്റ നമുക്ക് അക്യുമുലേറ്ററിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യണം. സോ നമ്മൾക്ക് ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. MOV A, @R0. ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? R0യിലുള്ള കണ്ടൻറ്റ്, R0യിലെ കണ്ടൻറ്റ് എന്താണ്? 35. R0 കണ്ടൻറ്റ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന മെമ്മറി അതെവിടെയാണ്? ഇവിടുത്തെ ഡേറ്റ എവിടേക്ക് വരും? സപ്പോസ് ഇവിടുത്തെ ഡേറ്റ 49 ആണെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂഷൻ അക്യുമുലേറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 49. സോ പോയിൻ്റർ നിങ്ങൾ സി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ പോയിൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയായിരിക്കും. ഡേറ്റയുടെ അഡ്രസ്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന രജിസ്റ്റർ സിസ്റ്റം, അതിനെയാണ് പോയിൻറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ പോയിൻ്ററായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന 2 രജിസ്റ്ററാണ് R0യും R1ഉം. R2 to R7. MOV A, @R7. MOV A, @R7 is an illegal instruction which creates error. Okay, so that is register indirect. So without hash, register addressing mode. With hash, register indirect. That is the difference. With hash, without hash. With @ symbol, without @ symbol. They are distinct addressing modes. Okay, both have its own meaning. It's important. Okay, that is called a register indirect addressing mode. Then next addressing mode, index. Last one is indexed addressing mode. Indexed addressing mode is widely used for accessing data elements of lookup table entries in the program ROM space. This is an important concept. Lookup table എന്ന് പറയുന്ന ഒരു concept ഉണ്ട്. For example, നിങ്ങളുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലൈസൻസ് കീ ഉണ്ട്. മൈ ലൈസൻസ് കീ ഈസ് 3575. എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മൈക്രോ കൺട്രോളറിൻ്റെ 29th പിൻ EA എന്ന് പറയുന്ന പിന്ന് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ആക്സസ് ആയിട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറി ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിലെ വീഡിയോ ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക. എക്സ്റ്റേണൽ ആക്സസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു മെമ്മറി നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഇൻഡെക്സ്ഡ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഡേറ്റ, പെർമനൻറ്റ് ഡേറ്റ ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്തു, ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് റോം. ആരാണോ സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അവരാണ് അവിടുത്തെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത്. സോ 7535 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഡ് ഞാനിവിടെ കോപ്പി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ കോപ്പി ചെയ്ത ഡേറ്റ എനിക്ക് ഒരു ലൈസൻസ് ഡേറ്റ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം. സോ അങ്ങനെയുള്ള ഇത് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഇരിക്കുന്നത്. ഈ ഓരോ ലൊക്കേഷൻ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം, ഇവിടെ മൂവിൻ്റെ കോഡുണ്ട്, ഇവിടെ ആഡിൻ്റെ കോഡുണ്ട്, ഇവിടെ ജമ്പിൻ്റെ കോഡുണ്ട്, അങ്ങനെ കുറേ കോഡുണ്ട്, STB കോഡുണ്ട്, CLC കോഡ്, ഇങ്ങനെ കുറേ കോഡ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം. അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഏതോ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ 0010 എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷനിലാണ് ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഡേറ്റയാണിത്. ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു സീക്രട്ട് കോഡാണ്. ഈ സീക്രട്ട് കോഡിനെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. സോ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു കോഡാണിത് 7535 എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് ദിസ് ഈസ് റിസൈഡിങ് അറ്റ് ദ എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറി. സോ ആ എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് ഒരു ഡേറ്റയെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് MOV C എന്ന് പറയുന്നത്. MOV code, C for code. To which register? To the accumulator. From where? From the content of A plus PC. So program counterൽ ഇപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ലൊക്കേഷൻ 0200 ആണ്. ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ MOV C A plus എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അക്യുമുലേറ്ററിലുള്ള ഡേറ്റ 10 ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രസൻ്റ്ലി പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിലുള്ള ഡേറ്റ 0200 ആണ്, അക്യുമുലേറ്ററിൽ 10 ആണ്. സോ A plus PC എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 200യും 10ഉം കൂടി ആകുമ്പോൾ 0210 എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ വരും. സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ 0210 എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷൻ. സോ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ അക്യുമുലേറ്റർ 10 ആയിരുന്നു, ഇവിടെ 0210 ഡേറ്റ എടുക്കുന്നത് 75 ആണ്. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അക്യുമുലേറ്ററിലേക്ക് 75 എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ കോപ്പി ചെയ്യും. A is equal to 75 then എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിലെയും അക്യുമുലേറ്ററിലെയും കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ സമ്മ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെമ്മറിയിലെ കണ്ടൻറ്റ് അക്യുമുലേറ്ററിലേക്ക് വരും. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഹിയർ? The data will be copied to the accumulator from the memory location indicated by the sum of the content of accumulator, sum of the content of accumulator and program counter. That is what indexed. സോ ഇവിടെ ഒരു റിലേറ്റീവ് വരുന്നുണ്ട്, പ്ലസ് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രസൻറ്റ് ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് അക്യുമുലേറ്റർ. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇൻഡെക്സ്ഡ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്.
Move CA plus at A plus DPTR. Not only PC, DPTR also we can use for accessing the code externally to the accumulator. So accumulator is always a must here. Move C R0 comma at A plus PC. That is not a valid instruction in 8051. Only accumulator supports the content of external memory to copy. Understood? That is what. Now there is a simple program part. Write a program. Hope you will understand the concept of programming. Listen to me properly. This is very simple program. Write a program to copy the value 55 into RAM memory location 40 and 41 using direct addressing mode. Second one, the register in direct addressing mode without a loop, and C with a loop. Okay, so we will come across the different instruction addressing modes within this example. So first one, direct addressing mode. What it is mentioned in the question, write a program to copy the value 55 into RAM memory location 40 and 45. So നമ്മളുടെ മെമ്മറിയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മളുടെ മെമ്മറി. സോ ആദ്യത്തെ ലൊക്കേഷൻ 00 ഇങ്ങനെ 01 എക്സെട്ര. ഇവിടെ ഒരു ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട്, ആ ലൊക്കേഷൻ്റെ അഡ്രസ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് 40. സോ ഈ ലൊക്കേഷനാണ് 40. നെക്സ്റ്റ് ലൊക്കേഷനാണ് 41. എന്താണ് പ്രോഗ്രാം പറയുന്നത്? നമ്പർ 55 40ലേക്കും 41ലേക്കും വയ്ക്കണം. എങ്ങനെ? യൂസിങ് ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്. സോ ആഫ്റ്റർ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ഈ ലൊക്കേഷനിൽ എത്ര വരണം? 55 വരണം, 41ലും 55 വരണം. സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം? മൂവ് എ കോമ #55. സോ ആദ്യം അക്യുമുലേറ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ 55 എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ ലോഡ് ചെയ്തു. Load accumulator with the 55. Now move 40h comma A, copy A into RAM location. This is what register direct addressing mode. Direct addressing mode ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ move 40h comma #55h വച്ചാലും 40ലേക്ക് 55 വരും. But here it is mentioned we need to copy to 40 to using direct addressing mode. If you use hash sign, it will be then immediate addressing mode. That is what we use this instruction. So here is our condition satisfying. Direct address, direct register is mentioned here. So move 40h, 40 address is directly mentioned, and from the content of A, accumulator is copied. What is A? It is 55. Also 41h is copied with the accumulator. So contained direct addressing mode condition is satisfied here. Solution to the first. Now register indirect addressing mode. What is register indirect addressing mode? Register indirect addressing mode is address is either at R0 or at R1, and we need to use at sign. Understood? That is what register indirect. So move A comma 55. So number immediate data is copied to accumulator. Move R0 comma 40. See, R0 comma 40. Address is at the location, address is at the register R0. Because why R0 here? Either R0 or R1 is supporting. So we copied R0 with the 40 here. Accumulator is 55. Now move R0 at R0. What is R0? R0 is equal to 40. At R0 means where is 40? 40 is here. So to that location copy accumulator. What is accumulator? It is 55. So after execution this location will be holding 55. Then INCR, this is an instruction belongs to arithmetic instruction. It's called increment. Increment R0. Increment R0 means R0 at the execution of second instruction is 40. INC R0 makes R0 to 41. Again move R0. Say same instruction we used. Now R0 is 41 here. So content of the memory 41 will be 55 because accumulator is not changed here. Okay, hope you understood the difference in addressing modes. So register indirect addressing mode is used without a loop. Direct for program sequence is used. So here we have repeated this instruction set 2 times because 2 locations have mentioned. If you have 40 to 50,
40 to 50. How many locations are there? 16 locations are there because it follows hexadecimal. 40 to 50 memory locations നമുക്ക് 55 കൊണ്ട് ലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? move R0, A, INCR0, move R0, A, INCR0, move R0, A, move INCR0. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ 16 times program യൂസ് ചെയ്യണം. Same program we can implement with a loop. That is the concept of a programming in loop. Very important, very useful concept. Hope you studied already loop concept in C language and all. Loop is very what you called charming. Means we can use to save the memory location. Okay, how it is? First, I will explain to you. Move A, #55H. Data is saved at the location accumulator. Move R0, first location is saved. We need to start our location from 40 to 50. Total 16 locations are there. For example, here it is mentioned 40 and 41 only. If you want to move 16 data, this must be #10H. Understood? Now move at R0, A. Move at R0, A, meaning what? Whatever be the location indicated by the accumulator. By the register R0. R0 is 40. R0 content will be copied to the accumulator. Now INCR0, increment R0, after the this instruction execution, it will be 41. Okay, now DJNZ R2, again decrement instruction is DJNZ. DJN decrement and jump on non-zero. We'll normally decrement and jump on non-zero. So R2, it is not R2, it is R0. Sorry, R2 is sorry. Our count is holding at R2 only. So decrement and jump on non-zero R2. So R2 ile onnu korakya 0 1. If non-zero, അത് 0 അല്ല എങ്കിൽ jump to again ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യുക. സോ 40 എന്ന് പറയുന്ന move R0, A ആണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. സോ 41 കണ്ടന്റ് 41 ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലേക്ക് അക്യുമുലേറ്റർ വീണ്ടും ലോഡ് ചെയ്യും. സോ ആദ്യത്തേൽ 40 55 വന്നു, കൗണ്ട് ഒന്ന് കുറഞ്ഞു. കൗണ്ട് എത്രയായി? R2 എന്ന് പറയുന്നത് R0 എന്ന് പറയുന്നത് 41 ആയി, R2 എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആയി. അടുത്ത വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്തു, move R0, A. അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 41 55 ആയി. ദെൻ INCR0 ചെയ്യുമ്പോൾ R0 എന്ന് പറയുന്നത് 42 ആയി, R2 ഒന്ന് കുറഞ്ഞു 0 ആയി. ഡിക്രിമെൻ്റ് ആൻഡ് ജമ്പ് ഓൺ നോൺ സീറോ ആണ്, 0 ആയി. കണ്ടീഷൻ വയലേറ്റ് ചെയ്തു, ലൂപ്പ് അവിടെ തീർന്നു, പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ജമ്പ് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? 40 55 വന്നു, 41 55 വന്നു. ഇനി നമ്മൾക്ക് 10 ആണ്, R2 10 വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എത്ര വർഷം പോകും? 42 55 വരും, 43 44 etc. 4F വരെ 55 ലോഡ് ചെയ്യും. That is what with the use of a loop instruction. Now write a program to clear 16 RAM locations starting at RAM address 60H. Very clear, very simple instruction. We have the how many locations? 16 RAM locations. So count is equal to #10. Starting RAM address is 60H. So what is the procedure? Copy R0 with 60, copy R2 or R3 with our count #10, then use this instruction. Move R1, R1 or R0 with accumulator INCR1, decrement jump on non-zero R2 again, same instruction. So R1 എത്രയാണ്? 60, 60 00. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ accumulator ക്ലിയർ ചെയ്യണം. That is what CLRA make accumulator is equal to 0. then instruction. So R1 60 0 വരും, then 61 ആകും, കൗണ്ട് ഒന്ന് കുറഞ്ഞു, നോൺ സീറോ ആണ്, then 62 ആവും, 63 64 എങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. So time is going, we'll wind up. Now instruction set 8051 instruction set. What is an instruction? An instruction set is a group of commands for a processor or a controller in machine language. Already nammal paranju what is an instruction. It is a command to the microcontroller that performs a specific task. Okay, a group of commands performs a specific function. So assembly language consists of a number of instruction set that jointly performs a predefined task. Okay, that is what a predefined function. So instruction is an indivisible operation performed by the processor. Same meaning, instruction set is unique to a family of computers, so family of controllers. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 8051 instruction set is not valid for another microcontroller. For example, 8051 microcontroller by Intel and pick another family. So these two instruction sets are not supporting each other. They are separate.
It can be described statically as a collection of bits stored in memory. So, നമ്മൾ പറഞ്ഞു program memory, നമ്മൾ external ROM, internal ROM ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. This is what ROM. ഈ ലൊക്കേഷൻ 000 ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കോപ്പി 11 ഇവിടുത്തെ 11 എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ 001 ഇതായിരിക്കും 11 എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ 11 എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ ഇരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇവിടെ 34 ആണെങ്കിൽ 00110100 ഇതാണ് 34 എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ അപ്പോൾ സീറോസ് ആൻഡ് വൺസ് കളക്ഷൻ ഓഫ് സീറോസ് ആൻഡ് വൺസ് ആയിരിക്കും ഈ instruction set in the parayna data. Okay, same meaning only. There are 49 instruction mnemonics. So in generally our microcontroller it's sort of how many instructions general category 49. There is subdivision to each controller divided into 5 general categories. So totally 49 instructions in a 5 category aayittan thirichirikkunnathu. First one is data transfer instruction. So we have meaning is very clear. Data transfer, it copy the data from register to register, register to memory, memory to what you call external memory, etc. Different operations are possible with the data transfer instruction. Arithmetic instruction, meaning very clear, it performs arithmetical operation like addition, subtraction, multiplication, division, etc. Okay, so increment, decrement, those all are arithmetic instructions. We will cover them in detail. Then third one is logical instruction. Logical means logic. You studied logic, third semester you studied one logic system. What is that subject name? I forgot. Whatever, logic and, logic or, logic XOR, etc. Different logical operations are possible that all are supporting with our microcontroller. So that group of instructions are called logical instruction. Then Boolean or bit manipulation instruction. Boolean, true or false instruction. Bit, set bit and clear bit. Since instructions we covered already. Boolean or bit manipulations. Boolean, true or false operations like instructions. Jump on non-zero. Jump on no carry. Okay, it's like operations also there. That is called a Boolean instruction. Then program branching instruction. So in the previous program we have discussed about the jump, decrement and J and Z to again or repeat. That is called branching. From program execution is transferring from one point to another, one location to another location. That kind of instruction belongs to the group program branching instruction. Okay, now we'll cover program first category, data transfer instruction. In data transfer instruction, first instruction belongs to first subdivision is move, meaning is move data. Already we used this instruction many times, move data. Second one is move C data. We already used this instruction while we explain what indexed addressing mode. Move C, move the code, external code memory, move from the external code memory to the accumulator. Move C instruction. Then move X instruction, move from external memory. Here it is from the RAM memory. This is from the code or ROM memory. That is the difference between move C and move X. Sometimes they may ask you what is the difference between move C and move X. Move C supports both DPTR and PC. Move X supports only DPTR. Always it supports the data transfer between accumulator and external memory. So already I covered the difference. So these 3 points you need to write if they ask you what is the difference between move C and move X. Okay, watch the video again and find out the points. Then push instruction. Push means, I use this word many times while explaining interrupt and all. Move data to the stack. What is stack? We'll cover this detailed stack also. I have explained to you before. Move data to the stack. And pop, copy data from the stack. This is to the stack and this is from the stack. That is the difference between push and pop. And last XCH, exchange data between 2 registers. And the last one XCHD, exchange lower order bit data between 2 registers. So these are the set of instructions from the group data transfer. Understood? So we'll cover them in detail because it is clearly mentioned in your syllabus. Detailed study of instructions is required. Okay, you to go through your syllabus. That's why I'm teaching you some separately. So first group data transfer instructions. In data transfer instructions we have these many instructions: move, move C, move X, push, pop, XCH and XCHD. We'll cover them in detail. So first instruction is move. We discussed these instructions before many times. Move, these are the supporting instructions in the move operation. Move A, hash data. We use this instruction move A, hash 21.
move A comma hash 21, content 21, data 21 will be copied to accumulator. Move A comma R, n can be 0 to 7. So example, move A comma R4, move A comma R4, move A comma direct, move A comma 24H. From the location 24, accumulator will be copied. Move A comma at Ri. Ri can be R0 or R1 as we discussed within the register indirect addressing modding. Move Rn comma hash data, any register. Move R7 comma hash 14. Number 14 will be copied to the any register R0 to R7. Move Rn comma A, move Rn comma direct, all are. Move direct comma, this is another useful instruction. Move 21H comma 47H. What is the meaning of this instruction? From the memory 47, whatever be the data, copy it to 21. That is what this meaning. Direct comma hash Ri, opposite. Ri can be at Ri used. So Ri can be 0 or 1. R0 or R1 is used, so it is indexed addressing, register indirect addressing modding. Direct comma hash data. So are very clear, very self-explanatory. DPTR comma hash 16H. These all are more instructions we used already. These instructions many times and supporting corresponding to each registers I have mentioned here addressing mode also. Move A comma hash data immediate register. So you can you go through the slides or go through the video and try to understand why the addressing mode are as mentioned here, and if you have doubt, revert back to me. Okay, next, MOV A instruction. MOV A, it's the content of the external memory, ROM memory will be copied to the accumulator. MOV A comma at A plus DPTR. Already I taught you content of accumulator plus DPTR, that from that memory which is external and is copied to the accumulator. So we have microcontroller here. This is microcontroller. We have external memory. So this is ROM. Okay, external memory also data starts from 00 to FFFF, maximum FFFF. Okay, suppose if you want to copy 010 from this location 00, what we will do? Copy accumulator with 10, copy DPTR with 090 H, then use this instruction move A comma A at A plus DPTR. So 90 plus 10 is 010. From this location, content will go to accumulator. Okay, that's what way. Now A plus at A plus PC, not only DPTR, PC also we can use. Move A comma at Ri, accumulator will be copied from the 8-bit register data. So these are the MOV A instructions supported with the microcontroller 8051. Next is MOV X. MOV X will copy the accumulator from the external RAM. I try to understand the difference between RAM and ROM. RAM is read random access memory, other one is read only memory. Random access memory we can use read and write operation, but ROM read only memory, write is not allowed. Okay, that means if you use reverse instruction move, for example, move X A, DPTR at A is supporting move X A and DPTR. Here from DPTR go to A, here A go to DPTR. So at the location DPTR also we can write, but MOV A at A plus DPTR comma A is invalid, because what I mean by this instruction, copy the accumulator to the location pointed by this location. Understood? But this belongs to ROM. Writing to ROM from the program is not possible. So they may ask you MOV at A plus DPTR comma A, what is the mistake here? So you need to go through the video again and again. I explained to you MOV at A plus DPTR comma A, the programmer wants to copy the content of accumulator to a memory location indicated by the content of accumulator and DPTR, which belongs to the ROM. To the ROM, write operation is not possible from the program. We need a writer. So that's MOV, this instruction is invalid. Hope you understood, or again watch video or ask doubt. So move X instruction also I taught you. Next is push operation. Push is used for taking the value from any register and storing it in the starting address of the stack pointer. So stack pointer concept ഞാൻ already നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചതാണ്.
What is stack pointer? Stack pointer is a part of the memory. നമ്മൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക് 0 ഉണ്ട്, ബാങ്ക് 1 ഉണ്ട്, ബാങ്ക് 2 ഉണ്ട്, ബാങ്ക് 3 ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ മേലേക്ക് ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക് സ്റ്റാക്കായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക് മുതൽ മേളിലേക്ക് ഇതിനെയാണ് സ്റ്റാക്ക് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമ്മൾ ഇൻട്രപ്റ്റൊക്കെ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പം നോവലിൽ ബുക്ക് മാർക്ക് വയ്ക്കുന്ന അഡ്രസ്സ് ഇവിടെ സേവ് ചെയ്യണം. അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റാക്ക് ഓപ്പറേഷൻ. അതിനുവേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് പുഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് മൈക്രോ കൺട്രോളർ യൂസ് ചെയ്യും, നമുക്ക് വേണമെങ്കിലും സേവ് ചെയ്യാം. സോ പ്രോഗ്രാമറിലേക്ക് ഒരു ഡാറ്റ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. മൂവ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം, ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് യൂസ് ചെയ്യാം, പുഷ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. സോ ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്, push op and pop instruction supports only direct addressing mode. Register addressing mode ഒന്നും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ push A is not valid because A is register addressing mode. If you want to save the accumulator using the push instruction, you need to use push E0H because E0 is the address of accumulator. So accumulator direct address only possible. Direct address only. All other instructions, all other addressing modes will not support with the push operation. That is very important while using push instruction in 8051 microcontroller. Students will use this instruction push A. This creates an error. Push A is invalid instruction. If you want to implement this, you must use push E0. E0 is the address. I'm not sure E0, but I think it is E0. Okay, or you need to go through the special function register set while we discussed about the registers in 8051 microcontroller. So push E0. Oh, understood? Push it increments SP by 1 and store the value in the address of the stack. So stack pointer എന്ന് പറയുന്നത് by default ആയിട്ട് 7-ലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. പുഷ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ SP ഒന്ന് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യും, 8 ആകും. സോ നമ്മളുടെ രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 00 മുതൽ 07 ആണ്. ഇവിടെ ആയിരിക്കും റീസെറ്റിൽ SP കിടക്കുക. ഇതാണ് SP വാല്യൂ. സോ പുഷ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ SP എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് 8-ലോട്ട് വരും. എന്നിട്ട് പുഷ് 0E0 ആണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അക്യുമുലേറ്റർ കണ്ടന്റ് A is equal to 17 ആണെങ്കിൽ പുഷ് 0E0 അല്ലെങ്കിൽ പുഷ് E0 ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 08 പറയുന്ന ലൊക്കേഷനിലേക്ക് 17 കോപ്പി ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് പുഷ് ഓപ്പറേഷൻ. ഓക്കെ, ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദിസ്. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ. മൂവ് 81,30. Move 81,30. So E0 അല്ല 81 ആണ് അക്യുമുലേറ്റർ. സോറി, ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് എക്സാമ്പിൾ ഐ ഹാവ് യൂസ്ഡ് E0 അല്ല 81 ആണ് അക്യുമുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അക്യുമുലേറ്ററിൽ 30 എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ ഉണ്ട്. സോറി, 81 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റ് അഡ്രസ്സാണ്. സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റ് റീസെറ്റ് 30. സോ പുഷ് E0 അക്യുമുലേറ്റർ, സോറി ഇതാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. E0 അക്യുമുലേറ്റർ ആണ് E0 എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 81-ൽ 30 വന്നു. അതായത് സ്റ്റാക്ക് പോയിന്ററിൽ 30. നമ്മുടെ സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റർ കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ 30-ലാണ്. സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റർ 30-ൽ വന്നു. മൂവ് A, 12 അക്യുമുലേറ്ററിൽ 12 എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ കോപ്പി ചെയ്തു. മൂവ് B, 34 ബി എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്ററിൽ 34 കോപ്പി ചെയ്തു. അതിനുശേഷം പുഷ് E0H യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അക്യുമുലേറ്ററിലെ കണ്ടന്റ് എന്താണ്? 12. E0 എന്ന് പറയുന്നത് അക്യുമുലേറ്റർ ആണ്. 12 എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റർ ഇപ്പോൾ 30-ലാണ് കിടക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യും, 31-ലേക്ക് വരും, 12-ലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യും. സോ ഇതേ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ചോദിക്കും. ചിലപ്പോൾ കണ്ടന്റ് അല്പം മാറ്റി തരും. സോ പുഷ് E0 എക്സാമ്പിൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ബി ദ റിസൾട്ട്? ഷോ വിത്ത് എ ഡയഗ്രാം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ you need to show like this. You need to explain. സോ ബിയിൽ 34 ഉണ്ട്. പുഷ് E0 ചെയ്യുമ്പോൾ E0 എന്ന് പറയുന്ന അക്യുമുലേറ്റർ ആണ്. വാട്ട് എവർ ബി ദ കണ്ടന്റ് ഓഫ് അക്യുമുലേറ്റർ, ഇറ്റ് ഈസ് ആസ് പെർ ദ ഡയഗ്രാം, ഇറ്റ് ഈസ് 12. 12 will be copied to 31. Why 31? We copied with the 30 because push first start with the incrementing SP. So now 31, then 12 will be copied to 31. Again push F0. F0 is the address of B register in our microcontroller. B is holding the value 34. So push F0 will make 34 to the location 32 because during this instruction SP is 31. While executing this one, SP will be copied to 32. Understood? So that is what push operation. ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് pop. We'll cover this pop instruction. Pop instruction reads a byte from the address indirectly referenced by the stack pointer register. So stack pointer register indicate ചെയ്യുന്ന രജിസ്റ്റർ എന്താണോ ആ മെമ്മറിയിലെ ഡാറ്റ
മെമ്മറിയിലെ വേറൊരു രജിസ്റ്ററിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രം ദ സ്റ്റാക്ക് ടു ദ രജിസ്റ്റർ. അതാണ് പോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. വാല്യൂ റെഡ് ഈസ് സ്റ്റോർഡ് അറ്റ് ദ സ്പെസിഫൈഡ് അഡ്രസ് ആൻഡ് ദ സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റ് ഈസ് ഡിക്രിമെൻറ്റഡ് ബൈ 1. Here try to understand the difference. In push before copy increment stack. Pop copy data then decrement stack. Okay, so same like if you have a new information, you will turn the page and write again. If you want to refer back, you will read the page and turn the page back. Same like that. If you want to write to push, this is SP, increase the data right here. If you want to read from the stack, read data and decrease the stack. That is what the operation. Okay, read again. Pointer is decremented after reading. While push, data is copied. Stack is incremented before copying. Okay, here stack is decremented after copying. Understood? Pop, push, stack is incremented before copying. This is the difference. In push operation, stack is incremented before copying. In pop, stack is decremented after copying. That's the difference. Exchange, another instruction, XCH instruction. Exchange the value of the accumulator with the value contained in register. For example, XCH A, R0. Instruction execute ചെയ്യാൻ നേരത്ത് എയിൽ 34 ഉണ്ട്, R0യിൽ 14 ഉണ്ട്. സോ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇതൊക്കെ ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് 00 ഉണ്ട്, 01 ഉണ്ട്. നമ്മളുടെ ലൊക്കേഷൻ R0 അറ്റ് R0. See, look at the symbol R0. This is indexed addressing moding. Register indirect addressing mode. So at R0യിൽ എന്താ ഉള്ളത്? 14. 14ൽ ഡാറ്റ 47 ഉണ്ട്. സോ എക്സ്ചേഞ്ച് XCH A, R0 എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുക, എയിൽ 14 എന്ന് പറയുന്ന അഡ്രസ്സിൽ 47 ഉണ്ട്. ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറും. ദാറ്റ് മീൻസ് A will be 47 and the content of 14 will be 34. That is what this instruction will do. Now XCH A, R1 meaning what? നമ്മളുടെ അക്യുമുലേറ്ററിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എത്രയാണ്? 47 ഉണ്ട്. R1ലുള്ളത് 37 ആണ്. ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, സോ ഹിയർ R1ൽ 37. ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ A will be 37, R1 will be 47. This is the flow of data with these instructions exchange. XCH A, 20, same mean accumulator and 20H. 20 direct ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കാം. Another instruction is XCHD. XCHD instruction exchange the low order nibble. Very useful and a very complicated instruction in the 8051 in my operation. Nibble means 4 bits. Lower order bits of the accumulator with the lower order nibble specified with internal RAM location. Internal RAM is accessed indirectly through R0 and R1. Higher order nibbles of each operands are not affected. So you try to understand these instructions very clearly. I am explaining. Listen to me. XCHD A. So we have our accumulator, say 47. How 47? 47 is 0100 and 7 is 0111. This is what 47. Now we have R1 is equal to say 14H. So we have the memory here. First location 00, then we have 14 here. Suppose we have here 12. So how 12? 14. So at R1 is 14. So 14 is indicated by memory 14. Then 14 is having the data 12. So 14H is having 12. So 12 is how 0001 0010. Now if we are executing XCHD A at R1, what will happen? Only the lower part of the 4 bits exchanged. Nothing will happen to the higher order. This will remain same. So on instruction execution, after that accumulator will be 0100. Nothing will happen to this data. This data comes here 0010 and 14H will be same 0001 and high lower order which will be 0111. That means accumulator now here is 1. Sorry, what is this number? 4.
What is number 2? 42. And this content will be 17. That is what? XCHD instruction. Okay, so this is with our today's section.